Welcome to OET Speaking Live presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya. Yes, very good evening. Good evening, everyone. Yes, good evening, good evening, Vinod. I'm doing good, thank you. Siji, Aksha, Chinnu, Shirley, Neetu. Very good evening, everyone. All right. So once again, a very warm good evening to OET Speaking Live presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya here with you people. Yes, I'm doing really good, Neetu. Thank you for asking. All right. I hope you people are also doing good over there. All right. So those who are watching our session for the very first time, I would love to tell you people that this is a continuation of our previous live session. So as the time permits, kindly watch the previous episode as well, previous live sessions as well, to get a clear cut understanding regarding our today's topic discussion. All right. Yes, good evening, very good evening, everyone. Yes, Simi, Raj, Mary, Sonia, good evening. All right. So for the last two sessions, we were dealing with the introduction for different scenarios in OET speaking. OET speaking like different scenarios in introductions എങ്ങനെ construct ചെയ്യണം, how to construct or how to initiate the conversations in different scenarios in OET speaking. That was our topic of discussion for the past 2 weeks. Yes, Manchu. Hi, good evening and welcome to the session. All right. Yes. So, as for your better understanding, what I told you in our previous session was for your better understanding, we have divided the scenarios into 5 types. നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. That is non-case, unknown case, without introduction case, home visits, and non-to-non scenario. And in our very first class, we dealt with the non-case introductions. Unknown case introduction, sorry. So unknown case introduction. So the unknown case vannal, how to introduce or how to initiate the conversation എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ, ഐ മീൻ ദ 29th ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ് തന്നെ വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2 types. How to initiate the conversation if it is directly with the patient, and how to initiate the conversation if it is with a bystander. ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് in our previous live session. So those who are watching this live for the very first time, I request you people to kindly watch the previous episodes as well. All right. And in our previous class, we dealt with the unknown case and the non-case as well. It's useful now because I'm going to attend your exam. All right, yes, Manchu, you're going to have your exam on this coming Saturday, most probably. So I wish you very good luck. So yes, definitely this is going to be a useful section for you people, because or in introductions ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് നമുക്ക് already, if we people are already having an idea how to construct the instruction for these kind of situation, നമ്മളുടെ conversation അത് എന്താക്കും, that will make it really smooth. നമുക്ക് smooth ആക്കും. We won't be having any kind of starting trouble as well. So I wish you good luck, not only for Manchu. I know many of our students are going to have their exam on this coming Saturday. So on behalf of our entire team, we wish you very good luck. Be confident and do your best and bring more results for us. So thank you so much everyone and keep on working, and I wish you good luck. Okay? All right. Yes, Akshaya. Mother and child unknown case. Exactly. Mother and child unknown case വരുമ്പോൾ that is with a bystander. So our conversation എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് we have dealt in our 29th live.
All right. Yes, Prasida, Ramya, Babida, good evening. All right. And when it comes to the non-case varambaram, the same situation, how to deal with how to initiate the conversation, if it is with a bystander and if it is directly with the patient. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പ്രീവിയസ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. And then we moved on with the third type of scenario. Third type of scenario was regarding the home visit. Third type of scenario എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു? Home visitനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. And when it comes to home visit, there are two situations that may come across in your speaking subtest. Home visit എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. That is first time visit and regular visit. To how to initiate the conversation if it is for the very first time, and how to initiate the conversation if it is a regular visit എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ കാര്യം വി ഡെൽറ്റ് ഇൻ അവർ previous session, but in order to get a clear understanding, I'm going to have a brief discussion of that. So when it comes to home visit, here is an example for the scenario. So as I always mention, an OET speaking subtest role play card consists of 3 information. So the very first one is setting. Here the setting is home visit. Setting will give you an idea where the situation incident is happening, and followed by you will be having a description. That is what we call scenario. Scenario will be giving an idea regarding what all things are happening around with this patient. And the last one is the task. That is something that we have to enact it into the form of a role play. Or a role play form il nammal enact cheyendathu edana task aanu. So in order to get a better understanding, I'm going to have a brief discussion regarding the home visit role play. And for your understanding, home visit thanne namakku etra type undu, first time undu, regular varanayittu chance undu. First time visit cheyanengilum regular visit aanengilum എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. So here is an example. You visit a 76-year-old patient to check on his or her progress following hospital discharge 6 weeks ago after undergoing a right hip replacement. So here the patient is 76-year-old and we are visiting the patient in order to understand the wound progress or his disease condition or his current condition after the right hip replacement. Right hip replacement in a session, അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് we are going to visit the patient who is 76-year-old. During your visit, the patient reports some symptoms suggestive of sinusitis. So during the visit, the patient suggested some symptoms that seems to be of sinusitis because he was feeling fatigue and headache. So the very first task says confirm the reason for visit. So the very first task says confirm the reason for visit, which means this is going to be a first time visit, right? ഇത് എന്ത് വിസിറ്റ് ആണ്? ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആണ്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മളുടെ റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ടു കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്, അല്ലേ? അതുമാത്രമല്ല, ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ സിനാരിയോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റെഗുലർ വിസിറ്റ്. അത് റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം സിനാരിയോയിലും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കണേ, വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്. All right, so could you please tell me what type of case it is? I told you this is a first time visit and this is not a regular visit. So could you please tell me what type of case it is? Yes, please let me know through the comment box. Yes, Sonia, Jisimol, Nidya, Linta, Leha. Good evening everyone and welcome to the session as well. This is an unknown case. Manchu, I show unknown. Will it be an unknown case? Think about it clearly. Unknown. Neetu. So everyone is going with unknown situation. See, known to unknown, no. All right, so I'm getting a mixture of answers from your side, to be very frank. That is like non-cases. So many of you people are telling it's a non-case. Many of you people are telling it's an unknown case. And few of you are telling like, a few of you are telling like unknown to non-case. Actually, for your understanding, this is basically a non-case. Then dana or a non-case ana. Now I will explain you how it will become a non-case. See, as per the instruction, we are visiting the patient. And during the time of instruction, we must be making aware that the patient underwent the surgery.
and the patient is 76-year-old, and they will be informing us the name of the patient as well. For example, patientന്റെ പേര് suppose John എന്ന് വിചാരിക്കാം. And എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുക? How they will be conveying it to us? John എന്ന് പറയുന്ന ഒരു patient ഉണ്ട്. You should go and visit him because he is 76-year-old and he very recently he underwent the right hip replacement surgery. എന്ന് നമ്മളോടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Which means we know the patient. We got an idea regarding the patient condition. So that will become an non-case. That will become a non-case. The only thing is we haven't met the patient directly. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വൈ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഒന്നും അറിയത്തില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഹൗ വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ഹിം അറ്റ് ഹോം? ഇന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ വി ആർ ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹൗസ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അൺനോൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് നോൺ ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Is it clear? Obviously, a home visit will be in most case will be a non-case. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, as per the task, it is instructed that you should go and visit this person, which means we got an idea regarding whom we are visiting and what is her condition, which means it's a non-case. ഇനി ഇത് അൺനോൺ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇതെങ്ങനെ ഹോം വിസിറ്റ് ഒരു അൺനോൺ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു an example of the situation. For example, you are working in a community health center and you are a community nurse and you have been asked to aware the people of your locality regarding, for example, COVID-19 protocol. COVID-19 protocolനെ പറ്റി you are asked to make the people in your locality aware. You are asked to make them aware regarding the COVID-19 protocol. So നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ്? COVID-19 പ്രോട്ടോക്കോളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്, അവെയർ ആക്കാൻ പറയാണ്. ഇന്നയാൾ എന്ന് they haven't mentioned specifically you should make them aware എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. You have to make them aware. You have to make the people entirely. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ് ബിക്കോസ് ദർ വോണ്ട് ബി എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കാലിറ്റി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുക. സോ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ഹോമും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ unknown case. But in this particular situation, we have been informed that the patient is 76-year-old and he recently underwent a right hip replacement, which means we got an idea regarding the patient and you should go and visit this patient. But patient-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്? We have an idea, which means that's a non-case. Clear ആണോ? Yes, very good. Thank you so much everyone. Now we are going to deal with the first time visit. എങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. അതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു? നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? വാട്ട്സ് വിൽ ബി അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? യെസ്, ഒരു നോൺ കേസാണ്. യെസ്, ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്. What do you have to do? This is a non-case. Yes, Akshaya, for my confirmation, is it John's house? Yes, that's true. Greeting. So, whom we are supposed to greet? So, since it's a non-case, right? And as per the non-case, they told us it's a 76-year-old patient. And he underwent right hip replacement. പക്ഷെ നോൺ കേസാണ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? They haven't mentioned the name of the patient. Right? So ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So even before starting the conversation, even before initiating the role play, during the preparation time, you have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? Or how would you like to be called during the time of role play? Clear ആണോ? So during the preparation time, you have to ask the interlocutor, how would you like to be called during the time of role play? Or how would you like to be how would you like to be called as during the time of role play? Or how can I address you during the time of role play? Or how may I address you during the time of role play? എന്ന് interlocutorനോട് ഏത് ടൈമിൽ ചോദിക്കണം? During the preparation time. Exactly.
During the preparation time വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ. And the interlocutor will be giving an name. For example, if the interlocutor is giving a male name, നമ്മുടെ patient എന്തായി മാറും? Male ആയി മാറും. If the interlocutor is giving a female name, നമ്മളുടെ patient എന്തായി മാറും? Female ആയി മാറും. That's why in the scenario it is mentioned his or her. His or her എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Is it clear so far? Yes, hi. Yes. All right. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? We got a name. For example, I am just going with the name Alice. ഞാൻ എന്താണ് for ഒരു interlocutor ചോദിച്ചു and interlocutor suggested the name Alice. Alice, thank you so much everyone for the responses. Yes, so interlocutor എന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു? They suggested the name as Alice. We are going to meet the Alice for the very first time. Right? So the important task during the time of home visit is we have to confirm the identity. Whether we are meeting the right person at the right place, right person ആണോ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക, എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. സോ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സേസ്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് പറയായിരിക്കും? We can greet the patient, greet whoever is opening the door. Like what will be happening in a real life scenario, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can greet whoever is opening the door. നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഗ്രീറ്റിംഗ്. that is something that you can choose according to the timing. റോൾ പ്ലേയിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ choose the greeting according to the timing. If the timing is not mentioned in the role play, then choose the greeting according to the time slot of your examination. So since it's 5:52 here in India, so ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഗ്രീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് is it Miss, you don't need to mention Alice. So എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയുണ്ടായി, do we need to add title? ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണോ വെൻ വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്, മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഡു വി നീഡ് ടു ആഡ് എന്ന് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കോമെൻറ്റിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, സോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഇസ് ടെല്ലിങ്, സി I would love to be called as yes Minchu, yes I would be allowed to be called as Miss Alice. മിസ് ആലിസ് എന്നാണ് ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും എന്ത് പറയണം? വിത്ത് ടൈറ്റിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ് ആലിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. സോ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് എനിത്തിങ്, ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? പേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. I hope it is clear. So if interlocutor is taking the title, then go for title. If he or she is not using the title, then address the patient without the title. Okay, so the very first task is greeting. And the second one, we need to ask the patient. Here in this context, I chose the name as Alice. So what I'm asking is this Alice residence? So what can be the next question? Is this Alice residence? So for my confirmation, is it Alice house? Alice house എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, Alice residence എന്ന് പറയാം. Residence will look more appealing. House എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചും കൂടി കോമൺ ആയി പോവും. സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി appealing ആക്കാൻ, if you want to make it more appealing, you can use residence. So is it Alice residence? Okay, so that is the second question that should come from us, that should go from our side. And suppose is this Alice residence എന്ന് പറയുന്നു and they are giving the answer yes, ഇത് ആലിസിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, next question should be, am I speaking with Alice? Third question എന്ത് ചോദിക്കണം? Am I speaking with Alice? I hope it is clear, because the second question was simply, is it Alice residence? And we got the answer yes, ആലിസിൻ്റെ വീടാണ് എന്നേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി, am I speaking with Alice? ഞാൻ ആലിസുമായിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്, ദിസ് ഇസ് ആലിസ് സ്പീക്കിംഗ്. Then we are supposed to
introduce ourselves. Right? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. Because we don't need to introduce ourselves in the very beginning. Because we should introduce ourselves to the right person. Alice ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. If it is not Alice over there, do we need to introduce? നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? So the first task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We need to confirm the identity whether we are having the conversation with Alice or not എന്നതാണ്. I hope it is clear. So the very first task is greeting. Then is this Alice's house? And they are telling, yes, this is Alice's house. Then go for the next question. Am I speaking with Alice? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, yes. Okay, then we can go for, okay, good evening Alice. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here in this community clinic and I'm here to check your progress after your hip replacement surgery. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. We introduced ourselves and we introduced our purpose of visit. I'm here to have a follow-up checkup after your right hip replacement and my name is Aishwarya and I'm working in a nearby community clinic. So the next question would be, is it the right time to have a conversation? To have a conversation. Yes, Jyoti Mani, good evening. Is this the right time to talk with you in the chodikam, or is it to make it more polite? If it is second visit or multi-visit, yes, I will go for the multi-visit. Second, regular visit in the karyam, ഞാൻ അടുത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ദീപ്തി. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ക്ലിയർ ആണോ? All right, Akshaya. Yes, take care. Thank you for being here. She's having duty. I really appreciate your willingness to come and attend the class in between the spare time. You can watch our live later on then. All right. Is it clear so far? So, എങ്ങനെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ദിസ് ഇസ് ആലിസ് റെസിഡൻസ്. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, ദിസ് ഇസ് ആലിസ് സ്പീക്കിംഗ്. അവർ ഓൾറെഡി പറയാണ് ആലിസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആലിസ് റെസിഡൻ്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നു, അതെ എന്ന് മാത്രം, യെസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ്. ഞാൻ ആലിസിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, യെസ് ദിസ് ഇസ് ആലിസ് സ്പീക്കിംഗ്. And moving on to the fourth step, that is, all right Alice, my name is Aishwarya, I'm a nurse working here in this community clinic and I'm here to have a follow-up checkup on you after your right hip replacement surgery. So could you please tell me, is it the right time to have a conversation? Is it the right time to have a conversation? എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, യെസ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം, യെസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ദ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി, ഹൗ ആർ യു? ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ആർ യു doing? How are you doing after your surgery? Or how are you feeling after your surgery എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. So I hope you must have noted down all the steps that you have to follow if it is a first time home visit. Clear ആണോ? Any doubts with this particular explanation? Good evening. This is Alice's house. So they are telling, yes, this is Alice speaking. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് ആൻഡ് മൈ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഈസ് ടു ഹാവ് എ ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പ് ആഫ്റ്റർ യുവർ റൈറ്റ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഇസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ദെൻ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ദെൻ ഫോളോ ദ ടാസ്ക്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, Shailam, good evening. All right. Shall I move on to the next topic? Is it clear so far? Steps to follow for a first time home visit എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Yes. Very good. Thank you so much. All right. Now, what we are going to have is, I'm going to rub the, slide. Okay. All right. Yes, thank you. Thank you so much, everyone, for your response. Now, we are going to have the introduction, if it is a regular visit. How to open the conversation if it is a regular visit.
right? Regular visit means we already met this person at the same residence and we already know this is the same person itself. So നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെസിഡൻസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാം. Okay, so but still it's a non-case ആയതുകൊണ്ട് during the role play, during the preparation time, we have to ask the interlocutor, how can I address you? And here also I'm taking the example Alice. ആലിസ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഓൾറെഡി വെൻ ദെയർ, സോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആലിസ് ഹൗസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ്. കാരണം ആലിസിൻ്റെ വീടാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, and as usual, this is Nurse Aishwarya for your regular follow-up visit. As usual, this is Nurse Aishwarya for your regular follow-up visit. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സെൽഫ് ഇൻട്രോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ആസ് യൂഷ്വൽ, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ എന്നത്തെയും പോലെ. ആൻഡ് ഫോർ യുവർ റെഗുലർ വിത്ത് ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ്. ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് അല്ല, റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് എന്നാക്കുക. As usual, this is Nurse Aishwarya for your regular follow-up visit. Right? ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണോ? And the third stem. Here it is once again. So this is once again Nurse Aishwarya for your regular follow-up visit. Regular follow-up visit ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. So good evening Alice, this is Nurse Aishwarya. This is once again Nurse Aishwarya for your regular follow-up visit. And the third question. First question നമ്മൾ പറഞ്ഞു, second question we introduce ourselves, and third time നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, is it the right time? Is it the right time to have a conversation? Because we already met the patient multiple time and this is our normal visit. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So is it the right time to have a conversation now എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, യെസ്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾ റൈറ്റ് ജാലിസ്, സോ ഐ വുഡ് ലവ് ടു നോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാഡ് തിങ്, റൈറ്റ്? സോ റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 4 steps. If it is a first time visit, it has 6 steps that we discussed a few minutes back. Clear aano? Okay aano? Yes, Vinita, good evening and welcome. Is there any doubts? So I already discussed how the introduction should be for a home visit, that is specifically if it is a first time visit and as well as if it is a regular visit. So regular visit ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, good evening Alice, this is as usual once again this is Nurse Aishwarya for your regular follow visit. So is it the right time to have a conversation now? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, yes, all right Alice, then how are you feeling in general, or how are you feeling now എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. And our question answer ചെയ്യുന്നു, then we can follow the conversation. Yes, Sini, Bini, good evening and welcome to the session. So ma'am, once again, could you please explain how we will address the patient, whether known and unknown case, ma'am? Also, patient name is already given, means how we address to patient name. I'm confused. Jyoti, okay. If it is a non-case, non-case aanengil, once again, could you please explain how we will address the patient, whether the known and unknown case, ma'am? I didn't get your question properly. So you asked me if it is an unknown case, during the conversation itself you can ask the patient. If it is a non-case, during the preparation time you can ask the interlocutor, how can I address you? And if a name is already provided there, which means that in the case agam or a non-case agam, so you can make use of that name. I hope it is clear. Okay, so is it clear so far? So നമ്മൾ ഇതുവരെ unknown case introduction പറഞ്ഞു. Then we dealt with non-case introduction, that is for both bystander as well as the patient. Patient ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ, bystander ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ
in the known case, unknown case, നമ്മുടെ previous 2 live sessions ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞു. So those who haven't watched so far, you people can go back and refer the speaking. Currently, this is 31st live, so you can refer live number 29 and 30 for the beginning of this particular introductory session. Okay, and today's session, then we dealt with the introduction for home visit. That is also first time and the regular visit. Shall I move on to the next part? Is it clear so far? Yes, Sandra, good evening. All right. Okay. Very good. Thank you so much, everyone. So now the fourth scenario or fourth category, that is without introduction. Okay, this can be a confusing thing for many people because when I'm having conversation with our offline and online students, many of them told me that they are still having confusion regarding the without introduction scenario. So I would love to give a brief introduction why it is known as, or what it is called as without, what it is this proper without introduction. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, exactly what it is എന്നുള്ള കാര്യം I'm going to have a description regarding with this example, with the help of this example. So without introduction, the example says, you see a 66-year-old patient who is concerned about the varicose vein on his or her left leg, which has become increasingly itchy. So we are having a conversation. We met a patient who is 66-year-old and the condition is varicose vein. And she would like some advice. The patient would like some advice. All right, and it is clearly mentioned that you have just examined his or her leg. So what is the highlighted portion here? You have just examined the patient. Have examined എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is present perfect tense, which have or has or have plus V3. So present perfect tense means the action that have completed just now. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ പറയുക? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ? എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗിവ് എ നോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് ഓർ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? Yes. So without introduction or just examine case, situation എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Is it any doubt? Which means you have just examined the patient. നമ്മളിപ്പോൾ അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. So we are assuming that we already greeted the patient before the examination. So after examination നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. We don't need to introduce ourselves. So we can start this role play without introduction. Now I have divided this thing into two. ഞാൻ എന്തായിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. How to deal the without introduction part if it is with a patient, and how to deal if it is with a bystander. Bystander ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങണം? പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങണം? All right. Yes, Beena Jumon. Thank you so much. Keep on watching and keep on supporting. Yes, Shijo, good evening. All right. So first നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? How to initiate the conversation if it is with a bystander, a patient ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത്. Just examined means this is a non case. Just examined എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് കേസാണ്? That's a non case. So if it is a non-case, during the preparation time, you have to ask the interlocutor, how can I address you? As it is a non-case, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കണം, how can I address you? എങ്ങനെ നിങ്ങളെ എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
All right. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഐ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് എ നെയിം ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഗിവിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ജോൺ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് ആലിസ്, സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് വിത്ത് ജോൺ ദിസ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, it's without introduction, which means we don't need to introduce. So we can skip the step 1, step 2 that we discussed in the non case and unknown case. Unknown caseലും non caseലും പറഞ്ഞ steps ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കാം. We can neglect that part and straight away we can tell that. So you have just examined, which means we have completed the examination. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ജോൺ. സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ത് പറയാം, അവർ നമ്മളെ അലോ ചെയ്തല്ലോ, സോ അവർക്കൊരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ അസസ്മെൻറ്റ് ജോൺ, ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ examination. Thank you John for allowing me to do your examination. That is also fine. Thank you John, or thank you for allowing me to do your examination John എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ജോൺ ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ എന്ത് പോകണം? ടാസ്ക്, കൺഫേം ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ജോൺ ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തു എന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ. ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ. Based on my examination, what is the first task? We need to complete the first task. You are having inflammation of varicose vein. So ഇങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ, താങ്ക് യു ജോൺ ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ, ഓർ ആസ് പെർ മൈ എക്സാമിനേഷൻ, യു ആർ ഹാവിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. But you don't need to worry, we will definitely help you with your situation എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി കോൺവെർസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? Shall I move to the bystander part? Yes, Charles, based on my examination, exactly. Yeah. Is it clear so far? So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? Unknown case പറഞ്ഞു, patient and bystander. Can we apply this for all setting? If it is a just examined case and you are having a conversation with the patient, you can apply this method. Yes, Deepu. Thank you for allowing me to do your examination. Just examine case എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Thank you for allowing me to do your examination. And based on my examination, then connect the first task. ഇവിടെ inflammation ആയതുകൊണ്ട് I dealt with inflammation. So all the introductions that we discussed so far can be applicable, can be applied to all the setting. That's why I'm going a discussion on this introductions. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലേണിംഗ് ദിസ്, യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ. സോ ഏത് കേസാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് യുവർ ടാസ്ക് ഈസിയർ. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, I hope I have addressed your question. I can notify that you are having inflammation. Yes, Preeta, that is also fine. I can notify that in the parayam, or I can see that you are having inflammation in the parayam. Yes. But thank you for allowing in the nammal avarodu parayam. Adu kayinju based on my examination. Now we are going to have the introduction for just examine case if it is with a bystander. Bystander ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? So I can give you a situation or scenario. For example, I am telling you, you see a 66-year-old patient who is concerned about varicose vein and which have increasingly itchy, and you have just examined the patient. നമ്മൾ ആരെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്തത്? യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ബട്ട് യു ആർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി daughter and the patient is not present. Situation clear ആയോ?
നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു, ബട്ട് വി ആർ ഗോൺ ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോട്ടർ, ബട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഡോട്ടർ ഓർ സൺ. നമ്മൾ അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? ബൈസ്റ്റാൻഡർ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റെപ്സ്? Yes, how the just examine case can happen with a bystander. Just examine case എങ്ങനെ ഒരു bystander ആയിട്ട് നടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. So you have just examined the patient and you're going to have a conversation with his daughter and the patient is not present. Patient present അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഡോട്ടറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് അല്ലേ? പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ. സോ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നോൺ കേസ്. That is the idea that should keep it in your mind, because we will be having the case history of the patient. Patientൻ്റെ കേസ് ഫയൽസും ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ഡോട്ടർ. സോ പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസും നമ്മൾ മകളോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിനെ എനിക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ. കോൺവെർസേഷൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ എനിക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ ആണോ? സോ അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ പറയുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ഇസ് ജോൺ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ഡോട്ടർ. മകളുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫാദർ. ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഫാദർ, മദർ ആണെങ്കിൽ മദർ, സ്പൗസ് ആണെങ്കിൽ സ്പൗസ്, സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്. അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ മാറ്റണം? താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫാദർ. ക്ലിയർ ആയോ? ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ജോൺ. Now it has changed into thank you for allowing me to do the examination of your father. അവിടെയും താങ്ക് യു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആരുടെ എക്സാമിനേഷനാണ്? ആ റിലേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പറയണം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? Based on my examination, your father is having these condition. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗോൺ ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോട്ടർ. നമ്മൾ ഡോട്ടറിനോടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. വി നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം. Could you please tell me your name for the better communication? Yes, Manchu, that can be used. So thank you for allowing me to do the examination of your father എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുക ഫോർ ദ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ? ആൻഡ് സപ്പോസ് അവരെന്ത് പറയുന്നു? സി മൈ നെയിം ഇസ് ആലിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം ഓൾ റൈറ്റ് ആലിസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ യുവർ ഫാദർ ഹാസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. സോ പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് കോൺവെർസേഷനിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ യുവർ ഫാദർ ഇസ് ഹാവിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. Clear? So without introduction, with the patientum bystanderum, clear ആണോ? Just examine case with the patient and with the bystander.
So if it is directly with the patient, just examine case ആയതുകൊണ്ട് we are taking it as a non-case. So non-case എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? We can ask the interlocutor, how can I address you? So the interlocutor will be telling the name John. For example, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Thank you, John, for allowing me to do your examination. And based on my examination, you are having inflammation of varicose vein. എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And the second situation is if it is with a bystander. Just examine case but with a bystander. എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have examined the patient but you are going to have the communication with the bystander and the patient is not present. Patient എന്തല്ല present അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Thank you for allowing me to do the examination of your father. ഇപ്പോൾ ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫാദർ പറയുക, സൺ ആണെങ്കിൽ ഫാദർ പറയുക, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ സ്പൗസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ഫോർ ദ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഫോർ ദ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം എന്നവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊരു പേര് പറയുന്നു. ആ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് ആലസ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ യുവർ ഫാദർ ഇസ് ഹാവിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. This is how we can introduce the role play if it is a just examined case. All right, is it clear? Shall I move to the final part? So for your better understanding, what we were dealing with the introductions of the different setting. So in order to get a clear-cut idea for you people, what I have done is I have divided the scenarios into 5 types. സിനാരിയോസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 5 types ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. The first type was unknown. Second type was known. Third type was home visit. Fourth type was just examined case. So ഈ 4 ടൈപ്പിലെയും പേഷ്യൻറ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് 2 classes ആയിട്ട് I have discussed. So if you are getting and this introduction can be used for all scenario. ഈ പറയുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? റോൾ പ്ലേ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ, റെഗുലർ ആണോ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണോ, നോൺ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണോ, അൺനോൺ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഓൾ ദ സെറ്റിങ്സ്. Is that clear? So those who haven't watched the previous episode, I request you to watch the 29th and 30th episode. And this is our 31st live session. And here we are dealing with the last part of the introduction. Is it clear? So I have dealt with 4 sittings so far, 4 situations so far. And the last one is unknown to known case. I mean, anyone can tell me, let me know through the comment box, what is this unknown to known case? Do you have any idea? Unknown to known case. Yes, thank you so much. Yes, I'm going through your messages as well. So, could you please tell me what is this unknown to known case? Unknown to known case എന്താണ് പറയാമോ? Voice. Okay. So, is it clear now? Yeah. So, unknown to known case. What do you mean by this unknown to known case? For unknown to known case, so yes, thank you so much, Sandhya. Thank you. I'm really glad that you found it really helpful. Like just examine, GP referred, exactly Manchu, that can be a GP referred case. Okay? That can be a GP referred case. Yes? All right. So, exactly. So, unknown to known case endaanu parnal, I will give you a description. What is this unknown to known case? Suppose you are working there in a clinic. We are working in a clinic. So, the setting is a clinic. And the patient is coming there as per the GP's advice to get some advice, to get some education regarding weight loss. സോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനു വരുന്നു? നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? GP റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്.
വെയ്റ്റ് ലോസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ദ GP referred us. So GP must have informed us. See, a patient called Alice. A patient called Alice is going to come and visit you. The patient called Alice is going to come and visit you. So kindly give her advice regarding weight loss. ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്നു. And the Alice is approaching us. But we haven't met the Alice so far. നമ്മൾ ആലിസിനെ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കണ്ടിട്ടില്ല. So but we only know that a patient called Alice is coming. ആലിസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരെ കണ്ടിട്ടില്ല? ആലിസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ആലിസ് നമുക്ക് എന്ത് കേസാണ്? അൺനോൺ കേസാണ്. ആൻഡ് വൺസ് വി ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ, നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? സി ഞാൻ ഇന്നയാളാണ്, ആലിസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേണിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ നോൺ കേസ്. അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു നോൺ കേസായിട്ട് മാറും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഓൾ റൈറ്റ്. സോ എ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് രാവിലെ വന്നു, ഹീ കണ്ടക്റ്റഡ് ദ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനു വരുവാണ്? ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. യെസ് സരിത, സാൽസി, ഗുഡ് ഈവനിങ്, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. യെസ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തിനു വരുവാണ്? ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് മേടിക്കാൻ വരികയാണ്. രാവിലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വന്നു ആൻഡ് ഈവനിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ദ വൺ ഹൂ കണ്ടക്റ്റഡ് ദി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. നമ്മളല്ല എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്? ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി. നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? അതൊരു അൺനോൺ കേസാണ് നമുക്ക്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറയുന്നു, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തായി മാറുന്നു? ഒരു നോൺ കേസായി മാറുന്നു. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് എൻ അൺനോൺ പാറ്റേൺ, ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു നോൺ കേസ്. ഈ കേസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരാറുണ്ട്? OET റോൾ പ്ലേയിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട്, റോൾ പ്ലേസ് വരാറുണ്ട്. ഇനി ഹൗ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ ആലിസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പേഷ്യൻ്റ് അല്ലായോ ആലിസ്? ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു ആലിസ് ഡോട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെ ആലിസ് സൺ എന്ന് ചോദിക്കാം. യെസ് ശാന്തി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സരിത, സൽസി, രത്ന. ഓക്കെ. സോ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് വന്നപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു? അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ. ദെൻ ഗോ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. മൈ നെയിം ഇസ് Ishwarya and I'm a nurse working here in this clinic. Then the third question, how can I help you? Third question endu varunu? How can I help you? So the first three steps are endana unknown aanu. So how can I help you chodikkumbo the patient will be telling, see, I'm here to collect my, yes, hi Anson, good evening. So I am here to collect my blood test report. അത് നമുക്ക് പറയാം. So greeting, good evening, my name is Ishwarya and I'm a nurse working here in this clinic. How can I help you? So patient നമ്മളോട് പറയുന്നു, I'm here to collect my blood test report. അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? നോൺ കേസായി മാറുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഫോർ ദ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം? എന്ത് ചോദിക്കാം? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് Ishwarya, I'm a nurse working here in this clinic. How can I help you? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, I'm here to get my blood test report. All right, so for the confirmation purpose, could you please tell me your name? So avarendu parayunu, my name is Alice. All right, Alice, let me check the records. Yes, so as per the records, your blood test are ready. So here is the blood test. Clear ano? So for the confirmation purpose, you have to ask, could you please tell me your name? So avarendu parayunu, my name is Alice ennu parayunu. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് ആലിസ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദ റെക്കോർഡ്സ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? റെക്കോർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ആൻഡ്
ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ യെസ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. സോ ആസ് പെർ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ റെഡി ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദി ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? നോൺ കേസായി മാറി. ആൻഡ് ആസ് പെർ യുവർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് യു ആർ ഹാവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സോണിയ, സിജി മോൻ, യെസ് സിജി, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ലേറ്റ്, യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ ആസ് വെൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, thank you so much for joining us, even though you got late. It's okay, doesn't matter. Yes, Ratna, good evening. So, unknown to non case introduction clear aano? I can give you another example. Ask age. Age ചോദിക്കാൻ, ഈ കേസിൽ ഏജ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഏജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് അൺനോണിൽ നിന്ന് നോൺ ആയി മാറിയ ഒരു കേസാണ്. ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് ഐ മെൻഷൻ, GP നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഫർ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെയ്റ്റ് ലോസ് അഡ്വൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോം ദാറ്റ്, ക്ലിനിക്കിലെ നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരും, അവർക്ക് എന്ത് പറയണം? വെയ്റ്റ് ലോസ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം എന്ന് GP നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആലിസ് ഓർ നോട്ട്. അത് ആലിസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? Or what's your purpose of visit today? So could you please tell me the purpose of your visit? So Alice in the parayam, as I'm here as per the suggestion of my GP in order to get some advice regarding weight loss. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? all right, so yes, so we have been informed that, അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? See, I am here to get some advice regarding weight loss as per the request of my GP. ഞാൻ എന്തിന്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഐ എം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് സം അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിംഗ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആസ് പെർ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ GP. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് കാര്യം എന്ത് ചോദിക്കണം? ഫോർ ദ കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ടെല്ലിങ് മൈ നെയിം ഇസ് ആലിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് ആലിസ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദ റെക്കോർഡ്. യെസ്, ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ആസ് പെർ ദ റെക്കോർഡ് യുവർ GP ഹാസ് റെഫേർഡ് യു ടു us in order to get some advice, in order to give some advice regarding weight loss. So we will be giving you that എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഞാൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇവിടെ ഒരു എക്സാമിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം വെദർ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് സെയിം. ദെൻ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദി റോൾ പ്ലേ. മാം, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നെസസറി. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല അശ്വതി. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിഫോർ examination we have done. Suppose, yes Sia, suppose if mother is bringing child who has an injury on the leg who needs suturing. Nurse is working in minor OT. Name of the child is given as Hannah. Then is it a non case or unknown case? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഹന്ന എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നോൺ അല്ലേ? ഹന്ന അല്ലേ? അതൊരു നോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കാം സിയ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കും കൂടെ നോക്കിയേക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആണ് പറയാനിരിക്കുന്നത്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ഡോണ്ട് നോ ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ദാറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യൂ പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസായി മാറും? അൺനോൺ കേസായി മാറും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഓൾവേസ് before deciding whether it is a non case or unknown case, always analyze the setting, scenario and the first task. The മൂന്നും അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കൺഫേം ചെയ്യുക whether it is a non case or unknown case. So unknown to non case ൻ്റെ ഇൻട്രോ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear? So generally console the mother. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that is completely a non case. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്? അതൊരു നോൺ കേസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്.
So far through our last three, including through our last two episode and in this third episode. So what I have done is I have discussed the introduction for different settings. And for your better understanding, I have divided the settings into 5 types. Just examined. And fifth one, unknown to known. And for all the setting we have discussed, the introduction, if it is directly with the patient, പേഷ്യൻറ്റിനോടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, if it is with the ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ 5 കേസിൻ്റെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾ ദ OET റോൾ പ്ലേ ദാറ്റ് മേ കം അക്രോസ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ കം അണ്ടർ ദീസ് 5 കാറ്റഗറി. ഈ 5 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ what you can do is watch our previous live as well, 29, 30 and 31st, and get an idea regarding the introductions of all these 5 types. So the only thing that you have to do on the day of your examination is നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റോൾ പ്ലേ, whether it is unknown, known, home visit, just examine, unknown to known and patient ആണോ bystander ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. and നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ introductions can be used for all the situations. So today it's right now 6:36 in the evening and we are winding up our session for today. So thank you so much everyone. For your constant participation and feedback and everything. So I really hope this is found to be an interesting and helpful session for you people. So we will be meeting very soon with our next live episode. All right, next live session. Yes, thank you, Licha, Marin, Susan. Yes, thank you, everyone. So get all the notes and get a clear understanding and perform well and clear your OET exam with also. So clear your OET exam with the User Academy. So thank you so much, everyone. Thank you.